বাংলায় পাইথন শেখার পঞ্চম দিন। আজ আমরা দেখছি কন্ডিশনাল প্রোগ্রামিংয়ে। কন্ডিশনাল বলতে যেটা বোঝায়, যখনই কোনো কন্ডিশন ট্রু হবে তখনই প্রোগ্রাম আগে বাড়বে। যেমন ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ি লাল লাইটে দাঁড়িয়ে যায়, হলুদ লাইটে ওয়েট করে আর সবুজ লাইটে আগে বাড়ে। প্রথমে একটা পাইথন ফাইল বানিয়ে নিচ্ছি, যেটার নাম দিচ্ছি conditional.py। ওই ফাইলে এবার সবার থেকে প্রথমে একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি condition1 বলে। ইনপুট দিচ্ছি, ইনপুট ফাংশনটা কল করছি। ইনপুটের ভিতরে যে ইউজার দেবে ইনপুট, তাকে দেখানোর জন্য লিখছি এন্টার লাইট। এবারে আমাদের কন্ডিশনাল চালাচ্ছি। এবার ইফ condition1 equals to রেড। যদি condition1 রেড হয় তাহলে কি প্রিন্ট হবে? তখন প্রিন্ট হবে স্টপ, STOP, স্টপ। তারপর নেক্সট আরেকটা ইফ কন্ডিশন দিয়ে দিচ্ছি, ইফ condition1 equals to yellow। যদি কন্ডিশন ইয়েলো হয় তাহলে কি প্রিন্ট হবে? ওয়েট। আরেকটা কন্ডিশন দিয়ে দিচ্ছি, ইফ condition1 equals to গ্রিন। তাহলে কি প্রিন্ট হবে? গো। এবার পাইথন স্ক্রিপ্টটা চালাচ্ছি। এবারে ইনপুট ফাংশন আমাদের এন্টার লাইট বলছে, কি লাইট দেবো? এখানে আমরা দিচ্ছি RED, রেড। রেড দিলে স্টপ আসছে। এবার আবার কি দেবো? গ্রিন দিলে গো বলছে, আবার কি দেবো? এবার ইয়েলো দিচ্ছি, ইয়েলো দিলে ওয়েট বলবো। লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকুন।